Grace Mora Ondieki gave birth to her twin children, a boy and a girl, who she says were both healthy until she saw her son's feet when she immediately knew something was not right. Ndio nikagundua hii mguu ya right imejikunja, imeingia ndani. The following day bado nikiwa hosi, daktari alikuja akamwangalia, wakamtengeneza kumwekea blaster, nikakaa nayo 1 week wakabadilisha, nikawa wanambadilisha, after a week wakambadilisha. Vile niliruhusiwa kutoka hosi nikaenda nyumbani, bado nilitia bidii, narudi wanamrudishia blaster mpaka raundi ya 7 ndio wakamfanyia what we call deformity. Unlike Mora, Mercy, not her real name, has a daughter whose clubfoot keeps recurring due to other underlying health conditions. Saa zingine mnatibiwa na unakuta kama sasa hii condition yake inaenda tu ikirudi, sababu kuna condition nyingine. Alikuwa na hydrocephalus na spina bifida. Sasa hii condition yake ni kama mnatreatiwa hiyo clubfoot na tena inarika. Sasa tulikuwa tumefungua cast before kama 7 times. Na hata sio 7, it's more than 7 times, kama 8, 9. Na sasa bado imebidi tumerudi huko kwa cast tena sababu hiyo nini yake inarudi, hiyo condition yake inarudi. Even though there is no known cause of clubfoot, Dr. Paul Mangoli, an orthopedic surgeon, tells us that clubfoot can be diagnosed even before the child is born, for treatment to begin immediately they are born. And the treatment entails a series of serial manipulation and casting, whereby we try to stretch the tissues that are usually tight, mostly on the medial and posterior aspect of the foot. This is done clinically by stretching and also by applying plaster of Paris to maintain the stretch. And this is a weekly thing that is done until the foot is fully corrected. Experts also say clubfoot varies in types, calling for different forms of treatment for each condition. In some of the children, you find that the foot is chubby. It's big, chubby. But one of the most unique things we find is down here. We have a crease cutting across, which we call plantaris, and that makes it very different. So, whereas the other types, we treat them systematically by, first of all, abducting this big toe, then abducting. This one will not do that. We will have a special maneuver where we stretch the structures down here upwards without trying to move the foot outward. That is what we call abduction. That is the only thing. Florence Wangoi is a clubfoot specialist at Pumwani Hospital. She takes us through the casting of a clubfoot. We usually apply the cast in 2 beats. We start from the toes to midfoot, so that the cast does not dry before the person the person manipulating gets to manipulate it. So after they've applied the first beat, we wait for it to dry and we ensure the foot is in the position that we want it. Then they proceed to cast it up to up until to the groin area, like 2 inches below the groin area, so that to ensure that the cast does not fall when the child goes with it. It stays intact. Then we usually leave the cast for a period of 1 week. And after a number of castings, a child is given this special shoe to take them through the final stages before they start to walk on their own. Anapovishwa hiki kiatu kiko na shimo hapa, mzazi anaangalia kisigino kiwe kimeguza chini. Akikaa miezi 2, 3 anakuja kliniki kutazamwa tena na daktari na kuonekana anaendelea vipi, na kubadilishiwa viatu kutoka namba 3 anaenda 4, anakuja 5, 6, vinaendelea hadi akifikisha miaka 5 anakuwa na kiatu namba 15. According to the World Health Organization, at least 2,000 children in the country are born with clubfoot every year. Ajabu ni kwamba kati ya kila watoto wanazaliwa na clubfoot 3. 2 ni vijana, 1 ni msichana. Kati ya kila watoto 2, 1 anazaliwa clubfoot ikiwa kwa mguu mmoja na mwingine anazaliwa ikiwa miguu miwili.
And even though this is a correctable condition, stigma is a big thorn in the flesh for many women who want to see their children live a normal life. Nilikuwa na wasiwasi labda nimesaa nikilema, lakini nilijitia moyo, nikasema siwezi wacha kliniki, wacha niendelee mpaka nione mtoto wangu ako sawa, hii mguu isikuje kumsumbua, labda wakati amekuwa mkubwa ataona wengine labda wanatembea vizuri, na mimi kwa nini? Robbie Omondi, K24 Health Beat.